Talanoa I fia e maulawa I le vai e pe o upu le muanga ngana Se ilunga e te mo ilo fala pe malulu te mo e mafana fana Pe o fea And warm Pacific greetings and welcome to another episode of the Pacific Health Talanoa on BLU TV with Lorenzo and Susanna this afternoon, the Wednesday, the 22nd of September. I just can't believe we are in September. You know, we're only 2 months away from Christmas. But anyway, thank you so much for tuning in. Mamolia tule, pafilo inga le ngata fo ileo fata lo fa tule pa ia mal mamalo lo tatu wa tunu lo fa pena na fa fonga masila mai mo mai fo ilungo lo tatu por kalame se fa po ponga le nei. Ia ole fatal tanoanga malafionga le minister ta Pasifika. O ia fo ilea ole minister lango ole soi fu malo le mo ta Pasifika. E fatatau lava le fa nga solo ino tui pui ia ele ngata lo tatu watunu o Samoa fa pe fo ina ta Pasifika. There's 3 South Auckland drive-through vaccination events over this weekend, primarily focused on getting Pacific community and local people vaccinated, starting with 3-day events. Kuki Airani drive-through at RTU Hall, number 7 RTU Place, Mangere, this Thursday, the 23rd to Saturday, the 25th of September, followed by other 2 major events for vaccinations. O leo lea fa aso mayele songa ya pula fionga le minister ilo wava malo fa lalo o fa talo fa toilo fionga Aupito. Yeah, se fu Manuel Lorenzo male to fisa malu fa pe fono folo fa toile. Ta po inga fo il tanto o tunu o lo mo mal tanto po kalam nei ta fo pa ia fo ile. Ta po inga fo la fenga lo pa ia le tu mai el tanto o tunu o mai masani ia me se fo ile malo si angal tanto o tunu malo la se fo manuia mai mo mata fo ile la le mai o Susan le ngai ke lo to lo mai ma ngai lo po kalam fa time ne no. Susanna, would you like to say fatalo fo ile fionga le minister? Talofalava Aupito, our Minister for Pacific Peoples, as well as our Associate Minister for Health. Thank you for your presence here on the show. I think it's fair to say that the pandemic has dramatically changed everyone's lives, in some shape or form. And so I can imagine what this has done for you as a leader, but as well as a father, a grandfather, and a son as well. So I do commend the work that you've been doing for our Pacific community, and I just want to acknowledge all that you've done for us. So thank you, Minister, for joining us. Thank you very much for that, Susanna. Ole aunga lava na o fa moe ele leila va sitting e sa o lava la fionga le minister o ia lava o ia le o lo tau la mua e tau te silisila mo tau fa fonga I lunga o penga so ta inga fa do po nei o le nei lava o lo tui. And he reminds me of Noah sometime. My bear, my bear. I am a two natural name of Noah Aupito. Say, so no, to say for him, more or mangilem, I think that's a little pillar is out there. If I just will stuff you all over the staff, I'm on molly. Yeah, ole tam finger for ile malola toia ole ua lavan fa so o tau mamail tanto vaccine. O lo mo mia le masina nei ma le masina le asau o le pilioka lava nei I masina nei munmuli September, October, November, December le lava na tapenga ia I o te ua si lunga le tamuwhainga e whaatino le vaccine. So this is the final quarter. This is all part of our escalation program to make sure that we're vaccinating everybody. And of course, we've had to receive it. We've received advice and now added on 12 years plus. The ministry is still working on further advice as more evidence is being picked up from internationally, but also locally. O lalai o lo ta o a o faile tatonga luenga nei ia faile tui pui ia masiaki fo I lantou o lo mai. O lo tāpena pena mai permatanga luenga lantou ia soi fo mararoinga. Moisi fautuanga foi. E tapu e mai ia tunu I fafo, tapu e mai foi I le mele na tupu I au kilani e wale o tātou wawa I atu.
le ngata le to tele o tangata atu motu le Pasifika la vevea I lo sofa inga le no sofa I nei tātou. Ai mai tau atu foi e a ngai le wha mai o le wala vevea I le au laiti I le au talavo. Ia o le fufanga la leo iai masina nei e te taulona sii I lunga le tamawhainga o le whaitu pui ia le ala wa taula mua foi nisi o tamali I foi el tātou watunu Dr. Zero I le Beta Drive whapena foi le fionga ia le malu I o foi le South Seas ia o lo o iai fufanga foi la lotonga o lo o ka penga iai le komiti la lotonga ma o ila le atiu tae au e amatai ia o ta penga foi le komiti ni we tae au foi e amatai I mangele lava ngei ia whaamalia ko foi tātou atunu o ka ikaka kere I whai atu I le tanga ruanga o mai umai whasoa mai e iei mafuanga wala I whai whiwhidia le e fo mai ia ma le komiti le ta penga inga ma lato whasoa ina foi e whaatinonga langa ruanga ona o le mai tau mai o inei au kilangi saute e whioloro lava fo inga I ka ngaka I whai lato tui pui ia a kongola o le fuafuanga le matanga ruanga ia a maka kupei mangele le whai kokoa le o New Zealand ia nga whaaso solo atu ai la ia I papatoitoe I o Tara whapena fo I manurewa ia maluatu ai takanini mpapakura a tae au o niwe o le a matalia le lato ngalwenga I o lo whaangale mauta le o le ekalesio Yesu pa I o laso ngatai le LDS Chapel 15 Robertson Road ia a o le atukuki o le a matala to ngalwenga o I Atiu Hall lava le hall lava la tonga ia o le mele wa fai mai ai fo ia li matamai tai fo mai lato lo fatino ngalwenga it's drive in walk in e kire kaulele se valele fai ngofia lava mantua fo ila ele fa pea a mawale vanua le nga erula ia nga o e kokasi o le mele nga ku iai o aku uma le ainga se fulu wa tau saka ai luma o le kaua fo vai kasiar ka vale e ka kui ko lima pe kui po ai uma fai le kui ia pakalkali mo le fulu lima me ngoke la tou ia se e lau ta vale la tou ia o le tatou atunu Samoa o Dr. Sio le tau la muai o mangele fo ila I ka paka I le tatou taulanga a o le aso valaile la le a matalia hai o le ua talatu ni pasi se fulu lua pasi fo ia le malo o le na whaatupe le malo e a wala mai I le malai valele se fulu lua la pasi ia e fitu la pasi le ua tufatu isi wha la tonga fo ia ngai I nai mauli ia a 5 pasi ua mai tau te ti e fo e le o whapela la ka koka ki pasi o pasi ngei o lo avaku ia le vaccine na ngalai ai ia pusa aisa ina ia pui ai le vaccine la to ia mana o whenga o le leila ngai pasi o whea lava me mo mia ia lo kwat pasi kur pasi ia fa solo mai tangata whair kui o kusa le mele uka ko whaia Lorenzo ma Susana o le upu foi le if the mountain doesn't come to Muhammad ia alu Muhammad nelo ia le maunga a whai ua musu le maunga sau ia Muhammad le ra ka whai le maunga le ra ka whai Muhammad e a ngai me o lo kuai le maunga o longo e le eise kwa oi prangaruanga kaunga whaia o le mera vai ia kaunga si ka kongo mela ia lela e kua lalo koi pea this is a time for leadership to step up. This is a time for all of our leadership to take the lead. Ia loko kele le atunu, ia tau, ia whaamalo si au le atunu, ia momoli atu foi le maula atu ia le tau ngenga luenga. E whaau penga ina ai le atunu, ia whaatino tupupui, e iei lo pupolenga iai langa, o le mele o ka ko iei ngei. E le koe alu esele, I le COVID ma le larolangi. E le toi alu ese foi le COVID ma le mele feo ai. Sila le mele kupu mai fiki. Sila foi mele kupu mai I Australia.
ma i fo i French Polynesia. Ma o le mea lava lātou i. Langa o le e kau ke whila ua i mea o uka au nanga whawhetau inga i le wā wha malo whapena fo i ono mori atu ta fo i Samoa Pasifika. O le a lava ka ko kamo whainga e wha e pui pui al tātou watunu. Ia o a uma me kokia o a uma ngaluenga u whaatino le malo. Koe pawale le mele le whaakingoa. O le kui pui pui o le atunu u akoa. Mani. O ngā mea uma, o le kamo whainga lava e pui pui ale soi fo maroro i tātou. Ia nge ke ua wha umi loa sa uwha kalanga a leka ke mai kawako ngai ke fi e kelengi siau sit. Susanna, I would love to ask a question in English for, from a young people's perspective. Yeah, late. Thank you, Minister, for that. As I've said before, I do commend the work that you've been doing. While there are positive stats at the moment, I'm showing that we've had over 100,000 Pacific people fully vaccinated here in New Zealand. The decision to move into level 3 has triggered speculation now, particularly among our Pacific health experts who have said that the elimination strategy has failed or has been abandoned. Minister, what is your response to those speculations? Oh, look, I think there's right to be concerned about the vaccination of our communities. But as a government, we haven't given up on the elimination strategy. The elimination strategy is about preventing the community transmission. And that's why the lockdown level 4, lockdown level 3. But we've also, I think what has happened is we have protected our borders. We've protected our frontline border workers. But we've taught our communities about the washing of hands, the wearing of masks, the social distancing. But we're now seeing the way the Delta variant has behaved. It is imperative that we now escalate and ramp up the vaccination. And so at the moment, in accordance with the plan, we're now trying to ramp this up. And so what you're seeing is everybody playing their part. And we are not leaving anything, no stone unturned to look at how do we make sure we build confidence and more support and encouragement to get everybody vaccinated. And as I said, we realized that throughout last year, as I engaged with our communities, our churches, and as our ministries officials are also reaching in and asking questions of our young people in different cohorts of our population, there's a lot of information that's out there. And there's a lot of good information, but there's also a lot of bad information through social media. And that may cause people to be a little bit more anxious. And so I'm asking our community leadership, step up and give confidence to our Pacific communities to get vaccinated. As we move into these last 4 months of this year, our goal was always to make sure that everyone eligible to be vaccinated should have the opportunity to get vaccinated. But I've said to our communities, even though Ashley Bloomfield has said the goal should be 90% plus, if you talk to the Māori clinicians, our Pacific clinicians, and the ones that you have referred to, it's important that we aim for 100. And I know that's a mammoth task, but like all mammoth tasks, we're resilient communities. You give us a goal, look at what the Tongans did. And now everybody else is wanting to do the same, So I think we're on track. And yes, we have to celebrate positive achievements as we go along to build everybody's confidence. But we still have a huge task ahead, because by adding on the 12 years plus, that's another new cohort that we've added to. Health officials are still providing advice on the other younger cohort. So at the moment, I'm optimistic that we're on track with about 60%, 67% Pacific people's first dose and about 36% second dose. But we have huge populations that are still not being vaccinated
And that's the reason why you're seeing the Niueans, the Cook Islanders, they launch into their specific event tomorrow, and the Samoans will roll out in Mangere and work through to the other parts of South Auckland, because the Samoan population is bigger. And even though, if you look at their percentage, it's around 65%, there's about 35,000 Samoans in Auckland alone that need to get vaccinated. Aupito, the selection of venue, o lea whaanga solo le tato events lea in Mangere Town Centre. Ia le lava sei si la fia le lei I alo tu malo ia nai le peola wa fionga ile ale menesta. Ai mfaiona o mesa usau noanga inisio tu susinga manisi o whaasala launga I lungo fesota inga whaana po nei peona e si la fia. O nisi ua tio, o nisi fo'i ua sai mai I lau matawhai o I malau kito la au as a minister for Pacific people and as a associate minister for for health for our people. O le asau tali atu I tu sai fo'i mai ia sau noanga. E le saka kali atu iai, o kaimi whapengei e le mo mea le whaitio. O le ka ke ioa iai, e le eise mema atu toa. Ai mai so se mea lawa I elta I tangata. E le eise si ua maua le atu toanga, e iai umale sasi ai tato uma. O le whatinunga fo I ngaruenga nato e matanga luenga soi fumaroinga. E le o po se lino, e ua fia tausanga o whapena lava na tato alalanga, I le malama fo I o le matanga luenga le malo, la tau I e sota inga matato atunu. Ai te lele sona ua maua mai, talu mai lo so whainga last year, ia male mela le watupu nei, I le toa telo tato atunu, lena la vevea. O le ngaruenga lava la lai whai, e whaatino lava ngaruenga fo I ele matanga luenga soi fu maroloinga. O lo iai se committee I te tonu au kilani, le Northern Health Regional Coordinating Committee. Ia, o lo taula mua I fo inisi o ta maali o le tatou atunu, la ele ngata lea o fo mai, a o la tau lava nei o le vatu I ele whaatutuanga la tau I ele whaatino ngaruenga. Whaatupe fo ele malo, whaala putonga I taula mua I fo ele tatou atunu. Pei o na Yale South Seas Coast Collective, whapena fo I Peira Drive, o le fono ma le tuisi. Whala tonga I al tātou atunu Pasifika. Ma o la ulava una inga I lātou, ma le tātou sanga I lātou. Ia ngā lulue so tau au, ma e kālesia. Ngā lulue so tau au, ma isi foi whala tonga. O lo o tau tua, ma whaatino lau au nanga lātou I al tātou atunu. E leila sau tā lātou I lātou langai. Ka kele I I mea foi o lo o talanoa mai lātou ia. Ia ona o le whaatinonga lava ngaruenga lātou ia. E watu lava I fo mai mai o lo iai le poto ma le ata mai fo iai I tūlanga. I nisi fo I tua inga whapea o le whailonga tangata ma le whailonga langu fo I lava o le matanga luenga. I kakere kau whai atu iai mea. Pau lava la kau whai kekenga iai te au lātou ia. E o le nā la thonga. Ia peila ala vea umai le to o telo le tātou atunu. O lo o ngā lulue fo I tono le matanga luenga. Le ngata I le Ministry of Health, le District Health Board, ia mai lātou lo whatingo ala ngaruenga. Paule mea tāua. Ua vea foi ia le lātou foi whaasea mai foi. Ia o le lava ua o ngā foi lava. I le whautuaina ma le whautuaina pēr le matanga luenga. I mea lava te tauna whaale lei ma tili sila iai. Ia a tonu e whangwhangu mai foi wā a whaile tui pui. Ia ele o ia tūlang. E whangwhangu mai foi. O le nei whaamai. Ele se whaamai pepelo bo se mea na whaua e nistangata. E moni le whaamai ia a fianga leo ko tātou mori mau mai foi nisi. Ia o ka ika foi. Ka kere kalango e ska kai kasi. E ka kere sotai. Le whaapatonga. Sa Talanoa foi nisi. O lae e sa o le ito foi le MIQ. Ia e se foi lātou mau. O le mau le fia ma le mau le whaapatai. Ia o le tūlanga foi la nā o nisi foi taimi. A watu tangata e Talanoa foi fo mai. Ia e whisiri mai fo mai pe o e mau le mai leo le COVID. Ia e kali ako o laike mau le mai mangava. Ia o whape ngā foi lang fisasia ia e litalia le kama whainga fo mai.
Ai paula mea, o le mea ngai o le genomic sequencing, e ke mau ai po fesa i e tangata nei. E ke mau ai po aisa soli tu la fono. Pe po o aisa soli tapu i le taimi le sa tātou iai i lapata inga i le vaenga wha. Pe o kulanga ngā, ia e wha marurua koe fo ka ko watunu. E kama whai lava i le mātou fo i lava o nanga lātou ia. E wha atino le ngā luenga i awane i wha apito au ngafa fo i lele wha pea o ai ua afisi a o ai ele afisi. Kam whai ngalava i wha safua. O le tupe fo i pe a whai o le whai kionga na o tupe. O lo a wha soa atu le matanga luenga le tupe lātou ia. I wha lapo tonga e talitonuinga lātou ami o tonu. Ma le lātou le leile li potia mai o tupe langa. O tupe lang kupea. O kupea le hatunu. E ka kau o ngawhai li poti i le matanga luenga o tupe. O lātou na e wha soa mai le matanga luenga. A o mākou e kali atu i isi fo i porkiki. Pe ao o fo inga whasiringia le whaanganga tau tupe nei. O lo o iai la i whalaptonga nei. Le sa o lo tonga ma le malo si anga fo i tusa i lātou konkalate. Po o ai e sosoani iai. A wale ngā lulue whaatasi. E le o se tupe whaapea ia ruarkanga ka ia whaialanga ia ngā luenga. Ia ngā lulue whaatasi. Ina ia pui tātou atu. Ia pese ka lātu lea Lorenzo. Patai Aupito ia aele e fesili atu fo'i ia Susana ilana fesili lo so ai. E ala pa no fesili ngia la wa fionga i minister o tangata Pasifika. E iai ni mafuaanga o lo e silafia o lo fa atu tua ia i pea o na nga i mai lo tātou atu. Wa me se lava tātou i Samoa. E fa pena ona fa nga solo le fa ia i o tui pui. Ai fa mata ua identify e providers ia mafuaanga ua le o mai tangata e whaiola tau tui. Ua iai ni strategy fa pena o na tu fatasia ina ia talia ngō fia ina i o tātou tangata le au ngani atu ia marita talo atu ina ia anga i me whai tui. Ua le ua tonu ia tātou eventi sa whai le tātou e Kalesia i Mangere East. O lea sa whai le sia tātou eventi i LDS Chapel i Robertson Road. Au lea la o le a lima i lea so les Ferreira lea so sa. O la sa sila fa le minister ia Aupito o work la tātou strategy leo o whanga solo nei. A tonu i lava mea o lai au ngā i fo i mea lātou i e kaun koe keu ma koe whiriuri waki. E re kasi se mea taun tātou whaia. O la lava e maili poti ma wawa i atu fo i e le tasi se mafuanga. E tele mafuanga o lesi o le malama. O lesi fo i o le wha mai o longa ia poto whea wha fo maki. E wha whetau i ele poto fo maki. O tūlanga, e whamai fo nisi lātou ia o whaalongolongo o whamai se si mai Amerika. O a unga me se o lai whaalongolongo ia i mala pisi le au ngā. O le mele ka ke pole iai, e sau se kaimi, a whai lava ka ko mele ka ko vai ngai le vavenga sala lau o le whamai. A le whai alo tui lea, ua e ngofo lava o e ia ma e whaasala o e i le whamai le iai. Ma fuanga fo ilana le ka ke kua lalo atu pea, ia tūlai mai o le kaimi le ngei e mo miai tai le lei. E aua le toe whaatuai, aua foi le toe māsau salovale, tali tomu i fo mai ia o loo ka mawhai lava e matu lato ngaluenga. Wa a whai e le mele o kupungei, o nisi o tangata i le i talutonu inga le whaamai, le o kaungu umai le whale mai. Ai ua kuai, o lela ua batu iai, ia tong fitinga la tau ia i le tau mawhainga lava ali imta mai tai fo mai. A le whaara lave lava. E leo e a whai wale whai atu i pui. Ia e la i titi lava se mea mwhai atu iai la tau maul mai. E se tala atu lea Lorenzo. Thank you, Minister, for that. My question for you is, besides the drive-through vaccinations, which has had a successful response from our Pacific community, are there any other vaccination delivery models that we can expect anytime soon, particularly for our disabled and elderly people? Yes, I understand that there's a lot of discussion happening at the Ministry of Health, as well as our Northern Regional Coordinating Committee. The early reflections that I've been told is that for those people with disabilities, the drive-in seem to work really, really well for them, particularly if they've got young people with specialist need. The car is a safety environment for them, so not getting out but staying in the car. And I think
as we learn more, we're adding things into the strategy. But as you will appreciate, this is all relatively new. We learned things last year, but now we are learning new things this year with the Delta variant. And I have no doubt that we will continue to learn and we'll continue to add new learnings into our innovation of those particular strategies. I've continued to talk to, we've spent yesterday meeting with some of our other providers around those who are doing suicide prevention and trying to explore how do we make sure that we're providing that support as well as mental health support. And a lot of our providers are the specialists on the ground. And so we're just trying to make sure that those services are available. But we continue to add new innovation into those strategies and trying to test out new things. O te fia sitting yellow of young at Tulanga or level 3, Bolivang at Tulu level 6 to Malmaita winner or the Luffy at 2 whiling at Leona to let you know takeaways. McDonald's, KFC, Burger King's, Yamanofuang of Apena. Or left falling on my to get COVID is fruiva. Yeah, that to Fapena, I know the yellow Nassema for my name at Meta Mafale Palin, and verify some Noanga Fali. Fal minister e fa tu e fo tato what no wo leva na fa tali level 3 ya se ya nga ile McDonald's KFC fa mon. O ko wa kiri ai nga fa la wai kelele ia fare ai nga la to ia le fa mai fo mai nga le mau ai mai tau mafai o le tau mafa lava le mai fautu anga fo mai le mafu ai le telo mai suka mai sela mai toto maulunga, mai fatu, o ale tele o mau mai ese, o le whawai lawale mai e fo mai, o mea tau mafa, o le tele o le suka, o le tele o le masima, ia ma tele o mea somalie. Ia o le whautuanga lawala na ala tau ia mai, ia e le aisaka ika ai atu, ia a ufia ai ale, kangaka ia mea ai e mawai le mai, ia. Pa atasu, o le tasi ngā mafuanga, o te whawai ai, ia la uta mawhainga fo i matanga wenga soi fo maroinga. E fo le ala mea, o lono winga na wha matalanga, o tātou lava e pa u iai, le sa i linga o fo e mawhai ai, o na tā fiofi le telo ni mau mai. Ia, o le mea lale o le tau mawha, e te tau lava o na tātou tau mawhai, i to tono tātou ainga taitasi, e wha manatu pēa, ma wha manatu pēa. Ia whe au fo i olo o tau mawhai mai ai, ia fo mai, ia ma saintisi. E alo ese ma tau mafa fo i pēa nei tā ua. O ka ikai o ke whai aku, ma ngai ale me tau mafa sa tātou a mata mai ai Samoa, singa whasi kalo, singa whasi whai, ia mara whasi ia mara mai au, a uisi mau mea uma. E lango le melo i kako, sa masani, o na ngā le aso sāpo, ngi aso whapitoa, e makua le lei ai, makako fuli roa whai, tau mafa ia mea mata mai tau mafa. I Samoa la nea, a ukako o mai ngei, ua maua ngai tupe, maua le tamau ainga. Ia o peia o aso sa aso uma, i le kelo i ainga. Ua le ai lava se pāpui a fo i le, e tau fiofi ai, ia le tau mawhana tō, ia a le me kau kako sa iri ai malama, inga ia fua le lei ai. Le pui ngā tātou, ma tātou a inga fofo le ala mea. Paftai no fionga le minister, wa tā ua le vaenga lea, ona ia le fesota inga le COVID is fruiva, manatunanga lea o tau mafa le pale ni manatua. E te tau lava ona mawhanawhana ni lau tino. A puta fo lau tino, e le ngata i lea o le so ona tau mafa. Ia, mawe matunanga e fo ina le maua lalo le immune system. A maua la o le COVID is fruiva. Whenga tala ona tau fitia oi, pei o se mawhauwhaunga le na watu ina atu le Port Kalame se fisiti. Ia, Aupito, ina atu le neia Talanoa. E te toe whaamaru si au manu tātou watu nu, ai maise lawa le tātou event, tu ia event ai fo, ia kuka ai le se mandi wei, ai pio le tātou event lawa lea, lea sa wharai lea sto, na ima lea susa, i Mangri Town, sinta whaamunu mone lawa? Ia, wa uma fo i le tua lalo atu fo, i le tātou watu nu, i fono fo i sa whai, ia ai pe o toe, maua fo i nea wanoa la tau ia, e pi ia mātua i fo i le whina ngalo o wha Dr. Cyril, pa pe foi fala tongo lo la tonga lo fantasi
O nei lava vanoa ina ia tarsanga ina I fo il tātou atunu tūla I maia tau te tutu whātasi, tūla I maia tau te tongi maa whātasi ina ia pui tātou a inga ma le atunu lau tele. Ai mai se e pele ia I tātou pui a tātou atunu mai nei whiri ma tau tia le COVID. Wa uma metotia, uma fo inga luenga le malo o tamu whainga pui le tātou atunu. Toi pau lava nā le mele tu toi nei o le whainga le tui pui. Awal toi whaatuai. Wai ki ngā inga I mātou nei I le tuatu pēa ma tuatu pēa. Awal koi whaatuai. Awa fo I le lafo ia masa solonga lea o ngā. O le tui pui e saunga le mu. Wa umang whai umaka I ka kui e lua. Ma ua ma konsula rena a mata mea lava ina ia whai ma ua mwhātaitai ngā le leifo le tātou atunu. Lea fo I lava maua mau ia so uma mai fo mai ma lau saintisi e whaapine ai lava. O le tui pui le tāo fiofia I le mata utia le COVID nei. Tāo fiofia I fo I le a fio oe malau ainga. Ia mai le wha mai lava nei. O le mea le ufai e Dr. Siro ma maftanga fo I le tātou atunu. A mata le aso leile la talalo I ai foi I le tomo whainga nei po se whainga wha campaign a mata tu ngei maangele le aso leile asto na ima le aso saa wa e le taun tato wo ini sauni ngā lotu le nei. Ai le lei lava lo ti atu ta vale whailo tui pui ia ma a iei foi nisi mana onga o lo e mo miel so swani o lo iei foi lava le au whainga luenga ma le whaatino le au nanga. Ia na wha soa. Ia ele ngatai lea. O loo awa noa pea no fuanga masani. I le whale, I le malaiwa lele. Wha pea foi o Tawa, I le MIT, I West Auckland foi. O le lavu wa tele no fuanga masani. A whai lava lai alu ngi ngā luenga a e te whata mala lava. I le whai o lotui. Ia ka alofa la ba o le mela na o le mau te tau whai atu iai. Inga ia awange e ho ni popua ngā, pe te tau nuu I le whale mai. Ia pe maua foi se tala muli. Ua whano o nei wha mai, langa o mena le tupu ia tungu ese mau. Ia mal wha aloalo, a wala vaial nei tātou Talanoa. Wha aftai mal nei avnoa Lorenzo, thank you very much Susan for this opportunity and look forward to further discussions with you another time. Whaftai tere la wafio ngana re minister e tu sai fo mo tai mi le ngata ilea o lau sau noanga whafautuanga whale minister mo ne o tātou tangata ina ia tātou tu whatasi Samoa tātou te e atu I le wha e COVID is fuiva. Let's all stand together against COVID-19 by getting your family and your whānau vaccinated. I will see you at either 1 or 2 or 3 of these events Ile Astonai atu Tofias Faraile Male atu sa Mangere Town Centre. Arufa atu. Before. Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele ole tomai na tu umutu mai ole ponga yo lo uata mai o tufa Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care.
But about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, I'm not in and not the bite to get out. Say,